Y la verdad es que me da mucho gusto y estoy muy emocionado por la siguiente entrevista porque nos está acompañando vía videollamada Michael Martin. Él es CEO de RapidSOS. Es una empresa que está llegando a nuestro país para apoyar en cuestiones de seguridad, pero yo no le voy a comentar mucho más de ella. Mejor que nos comente Michael. Él está en los Estados Unidos, así es que nos está haciendo el honor de estar con nosotros en estos momentos desde la Unión Americana. Hi, Michael Martin. How are you? I'm good. Thanks for having me on. Thanks for being with us, Michael. So, first of all, please tell us what is RapidSOS? So, RapidSOS is the world's first emergency response data platform. What we do in the middle of a life-threatening emergency is link critical data from any connected device. So, this could be a wearable device, a smart home, a smartphone, a connected building, directly into the hands of 911 in that emergency. Pues me está comentando Michael que RapidSOS es la primera plataforma de datos de emergencia por medio de la cual se pueden registrar o adquirir datos por medio de los dispositivos celulares y de dispositivos de cualquier otra índole. También se puede por smartwatches, tabletas, en fin. Y dice que estos datos se llevan para apoyar a la línea del 911 cuando es necesario responder a las emergencias. Michael, as I was making my research for this interview, I watched a couple of your in past interviews and your one TED Talk in which you participated, and you were telling about this use of data and how it can help the first responders to minimize the damages in an emergency situation. Tell us something about this. Yeah, so many of us don't realize, but in in a critical life and death emergency, 911, the core infrastructure behind it is basically analog voice based. So 911, they may not even know your name. And it is amazing, Juan Carlos, like how well it works because of the people of 911. But that core infrastructure dates back to the 1960s and 1970s. So what we work very closely with over 20 states across Mexico now is so that now your smartphone, or if you have a health profile, or if you have your home is connected in a building fire, all that data can be immediately available to first responders. So now they know your location, critical health information, connected building data, all the information they need to respond. Pues, le pregunto que, porque en el pasado él ha participado en otras entrevistas hablando acerca de la importancia del uso de los datos y de la tecnología para ayudar a la gente que responde a este tipo de llamadas de emergencia. Y él señala que es importante la evolución que se ha tenido porque en la mayoría de los sitios donde resuelven este tipo de llamadas y este tipo de situaciones existe tecnología que es análoga, que funciona gracias a la gente y que es impresionante el trabajo que ellos están haciendo y que en la mayoría de estos lugares es tecnología que data de los años 1960 y que por eso pues es importante la incorporación de nueva tecnología. Ahora, lo que señala él es que llegan a México porque precisamente ha habido esta expansión en cuestiones tecnológicas y que es por eso que pueden ayudar a la infraestructura que existe en nuestro país. So Michael, you are arriving here in Mexico. So what is the situation that you are watching? What is the landscape about our country? Because every day in the news we watch that there are a lot of emergency situations that the data and technology can help them with. So help us with. So tell us, what are you watching here in our country as you are arriving here? Yeah, well, Mexico has actually had one of the most sophisticated 911 systems in the world. So the technology at your centers is very advanced, and then the people are extraordinarily dedicated and well trained, Juan Carlos. So the missing piece, the challenge, was the fact that the only way for a citizen to get information into that system and into the hands of first responders was in the middle of whatever their emergency, a heart attack, assault, a kidnapping, to somehow get out their phone and have a conversation. And so that's really what we partnered with over 20 states to do, was so that now, even if you can't speak,
all that information is immediately available to the 911 officials in that emergency. Dice que, y este es un dato muy importante, que el sistema del 911 en nuestro país es uno de los más avanzados que se encontraba alrededor del planeta y que en realidad lo que faltaba era este eslabón que ellos vienen a ayudar con él, que es para poder ayudar en las situaciones donde las personas no pueden tomar un teléfono, no pueden tomar, no pueden encontrar la manera de contactar a las autoridades y que aún así, aún sin saber quién habla o quién es la persona que lo necesita, las autoridades puedan llegar y encontrar la localización exacta de las personas en estos lugares donde ocurren las emergencias. So, Michael, in these situations that you can help with the technology, how does it work? How do you get this localization or the specific localization about someone that is in this emergency situation without them having a call with the 911? Yeah, so the data goes parallel to the call. So any connected device that is RapidSOS ready now, so if that's a connected home or a wearable device or a smartphone, when that device detects the emergency, we work to initiate a phone call to 911, and then we also pass the data through. So now on the screen of the 911 telecommunicator is all the rich content and information, in addition to being able to speak to that 911 operator. Dice que es algo interesante acerca de cómo es que van en paralela las llamadas y los registros de la localización, porque por medio de los aparatos que tienen esta alianza o este registro con RapidSOS, ellos pueden encontrar el lugar y la información que le aparece a la gente que está tomando la llamada o que está resolviendo esta situación de emergencia y le aparecen en su pantalla los datos acerca de la localización y cómo es que, en dónde es que se encuentra y cuál es la situación a la cual se van a enfrentar. In this situation, you talk about the devices, you talk about the technology that surrounds the person, the people that is in this emergency situation. How does someone or how does RapidSOS can work with a lot of these devices on how are the alliances that you are making? Because I don't know, if someone doesn't have one specific device, how does RapidSOS get to that data? Yeah. So, for example, in Mexico, we've partnered with Google so that if you call 911 on an Android phone, 99% of Android phones now can pass critical data directly into the hands of the Mexican 911 system. So, just an example, we recently had a woman that had been kidnapped, and she actually was locked up, and she managed to briefly call 911, but she wasn't able to speak. And the actually call got disconnected immediately. But fortunately, Google sent through her precise location, which allowed 911 officials to ultimately get there and save her life. So it really is through partnerships with all the major technology companies and then working very closely with the extraordinary heroes in the 911 space to put that ecosystem together. Esta es una respuesta muy interesante porque le preguntaba que cómo es que existen estas alianzas o cómo es que los aparatos pueden apoyar al servicio que tiene RapidSOS a que haya la respuesta por parte de las autoridades y cómo es que les llegan estos datos. Y dice que han creado alianzas, por ejemplo, en nuestro país están teniendo una alianza con Google, que de hecho, si no mal recuerdo, anunciaron en esta semana, donde el 90% de los aparatos de Android les pueden mandar los datos de la localización de las personas. Y señala un caso interesante que se dio recientemente donde una mujer fue secuestrada y de manera inmediata no le permiten hablar y se corta la llamada. En esos momentos entra la tecnología de RapidSOS y a pesar de que no pudieron saber nada alrededor de la localización por medio de la llamada de la mujer, por medio de la tecnología es que pudieron salvar su vida y saber la gente que respondió a esta emergencia dónde es que la tenía. Michael, we're going to some commercials. Please stay in the line. Vamos a un corte, regresamos con más. 6:40 de la mañana.
6:45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y insisto, me da mucho gusto que se haya mantenido en la línea Michael Martin, CEO de RapidSOS, que está aquí llegando a nuestro país y también ya hizo alianzas importantes con empresas como Google, hemos estado platicando de eso. Michael, thanks for staying with us during the commercial break. Yeah, thanks for having me back. No, it's a pleasure for us. En estos momentos te voy a preguntar acerca de qué es lo que ven, ya platicamos acerca de la tecnología, cómo es que se ve el panorama en el 911 en nuestro país, pero vamos un poco más dentro de los datos y cuáles son los casos que esperan resolver en México y cuáles son cómo es que esperan que los datos ayuden a que se aminoren estas circunstancias en nuestro país. So Michael, please tell us, how do you think that your technology in RapidSOS can help Mexico to prevent these emergency cases, and how many cases do you think that you can help resolve without them happening? Yeah, I mean, we really right now are focused on those critical moments when people need immediate care. So these are tens of millions of emergencies a year across Mexico. And as we talked about previously, Juan Carlos, like it is amazing how well the system works today because of the people who work in 911 in Mexico. But now we're able to merge people and technology to really help in those critical circumstances. So we've already seen an impact, hundreds of examples of lives saved, even though we've only launched a few months into this year. And I think this year it's more important than ever as we stare down this global pandemic with COVID-19. Me platica que en estos momentos están enfocados en estas llamadas de primeros auxilios, donde realmente critica la atención que necesitan las personas y que eso es en lo que se han estado enfocando en nuestro país y que son miles de casos los que se ayudan a resolver y que se ayudan a resolver de manera exitosa gracias a la gente y cómo es que está preparada en nuestro país para este tipo de respuestas y que eso es en lo que se están enfocando y que es en lo que están apoyando en estos momentos. Michael, so let's go a little bit back in the years when you first started to the foundation of RapidSOS. As I watched your TED Talk, you were talking that you were sitting with one of your associates and drinking orange juice and Dunkin' Donuts. That was the foundation of RapidSOS. And then you started imagining all about these situations, and then you started realizing the truth, that it's critical, the situation that the first respondents have to face when they are in the middle of one emergency call. How does that experience has influenced you as a CEO of this company, and how does it has helped you to establish the landscape of the company? Yeah, I was a data nerd from a farming community in a rural part of the United States. And I actually came to New York City to work in venture capital. And I was walking home late one night and I just had my welcome to New York mugging experience. And it was the first time, Juan Carlos, I'd ever thought about calling 911. And it is amazingly challenging in the middle of an assault in my case, but any emergency, right? A heart attack, an assault, a kidnapping, to get out your phone, dial a number, and have this coherent conversation in the middle of that emergency. So we went away to grad school where I met Nick, my co-founder at MIT in Boston. And ultimately, we would partner with over 5,000 first responders to build this technology over the last 8 years. So today we support over 250 million emergencies a year across the United States, Mexico, and several other countries. Yo le preguntaba acerca de cómo es que la experiencia que él ha tenido a lo largo de los años y cómo es que los inicios de la empresa, porque cuando él hizo un TED Talk hace unos años, platicaba de esta experiencia donde él se sentó a platicar con su primer asociado, que es el cofundador de la compañía, y estaban pues tomando un jugo de naranja y comiendo una dona de Dunkin' Donuts. Y de ahí fue que empezaron a llevar a cabo la fundación, pero después se enfrentaron con la realidad de qué es lo que sucedía en los casos de emergencia y le preguntaba que cuál ha sido su influencia
alrededor de todo esto como CEO de la compañía RapidSOS hoy en día. Y él me comenta que pues sí era un nerd de datos y que llegó a Nueva York a trabajar en el Venture Capital y que recién estaba llegando, tuvo su experiencia de bienvenida con un robo y que ahí fue donde se dio cuenta de cuál es la complicación que existe al momento de querer hacer una llamada que suene coherente al 911 cuando estás en ese tipo de situaciones. Y dice que desde ese momento empezaron a asociarse con los centros de llamada para que hoy en día, evolucionando después de 8 años, pues se estén apoyando para tener estos millones de casos resueltos de manera exitosa. So, as the time evolves, do you think, because you are half part a technological company, half part a human resources company, because you help people understand and help people in this specific situation. So, as you have evolved in these 8 years, how do you see these situations evolving around the world? Yeah, I mean, we've really only scratched the surface with, supporting about 250 million emergencies a year. We estimate there's over 2 billion globally. And so one is just continuing to drive this technology globally. But secondly is to really think about more and more information and data. So any sort of connected device, we link over 350 million today, but there's over 20 billion devices globally. So a connected home, you can imagine in a fire, should pass that information immediately to the hands of first responders. So working with any company now that has a technology platform, we can link their users directly into the hands of 911 in an emergency to drive a significantly faster, more effective response. And that's what we're working on next. Y esto es por lo más interesante, porque le comentaba que ellos en estos últimos 8 años han visto la evolución del sector y que son en parte una compañía de tecnología, en parte una compañía que se dedica a apoyar en cuestiones de recursos humanos con la gente que se dedica a responder las llamadas. Y él me comenta que sí han visto una evolución impresionante porque resuelven muchos casos actualmente, pero que existen más de 2,000 millones de situaciones que podrían ser evitadas en todo el mundo. Y este tipo de situaciones se podrían lograr en el momento en el que ya puedan trabajar con todas las compañías de tecnología alrededor del planeta. Y porque existen allá afuera más de 2,000 millones de aparatos que podrían ayudarles a tener la localización exacta de las personas que están en medio de este tipo de situaciones. Entonces, es una evolución importante la que se ha habido, pero apenas están tomando la superficie de este apoyo a resolver situaciones de emergencia. Michael, the time of the program is finishing, so I have to say goodbye to you, but it was really nice having you here in the program, and I'm looking forward to having a next interview with you in the near future so that you can tell us the evolution of RapidSOS in Mexico. Thank you. It was great being here, and just want to say also just thank you to all the first responders in Mexico that are doing extraordinary work on the front lines in the middle of this pandemic. So thank you, Juan Carlos. This was great. Thank you, Michael. Have a nice day. Ahí me despedí de Michael, pero le digo que se está terminando el tiempo del programa y que es momento de decir adiós. Y él le agradeció a todos las personas de primera respuesta que están trabajando en nuestro país y que justo en esta situación de pandemia del COVID-19 lo han hecho de una manera estupenda. Entonces nosotros estamos ya a punto de terminar. Sí, ya me dicen que es momento de decir adiós.